All right. So good morning, everyone. Buenos días a todos. Gracias por estar en nuestra Junta General de Century. Thank you for being part of our general parent meeting here at Century. I'm going to go ahead and give a warm introduction to Mission, and I'll be translating the meeting. Thank you, Evelyn. Good morning, parents. It's very nice to have you here on a very beautiful, cool, fresh air Wednesday morning. It's good to have you here. Buenos días, padres. Gusto tenerlos aquí esta mañana fresca, un poquito frío, pero gusto de verlos hoy en nuestra junta. So I'm going to go ahead and share my screen so we can see the PowerPoint. Mission, you're able to see my PowerPoint? Yes. So we're gonna go ahead and get started. Please keep in mind that we're gonna go over all of the updates and information while we are on live on Facebook so that the parents who view the information later, they don't have to go through the entire hour. And we will have to keep all of our questions and answer at the end when we are offline. So, hoy vamos a repasar esta información que miran en la pantalla. Y para que nuestros papás que van a ver más tarde la grabación, vamos a pasar por toda la información y vamos a dejar las preguntas al final para que no tengan que sentarse una hora para ver el video. Okay. So to open our meeting, I just wanted to share with you that we are still accepting students for the school year of 2021 and 2022. If you have any cousins, nephews, or nieces who are still at home or would like to transfer to Century High School, we do have spots for them. We would love to have more children on our campus because we know that we provide one of the best programs around this area so that our students can be more prepared for college and career. Quisiéramos abrir esta junta con diciéndoles el mensaje que Century todavía está aceptando a estudiantes en nuestra escuela. Así si tienen familiares, conocidos que están buscando una high school, una preparatoria, por favor díganles de todas las cosas buenas aquí en la escuela Century. Okay. So any students would like to enroll at Century, just call the school at 714-568-7000 and we'll take the students immediately. Cualquier estudiante que quiera enrolar en Century puede llamar al número de la escuela que está en pantalla 714-568-7000 y podrán empezar inmediatamente. So just wanted to provide you a recap of what happened last month. These are just some beautiful pictures that I've collected just to show you what we have done. If you look on the left, the first picture is like the colorful smoke that's going out. It makes it look beautiful in that picture. That was our halftime for homecoming. And then you saw the picture right below it. That is our homecoming king and queen. That's a celebration of that football game. It was amazing. Another picture on the right on the bottom is our current alumni who was in our school. They graduated, they are very successful. Many of them are still employees with us here at Century. And those are just like a beautiful day that we got to meet them, get to share some memories and just to highlight how Century have contributed to their successful life after high school. I know that's a lot, Evelyn, I'm sorry. Okay. Los que están mirando en la pantalla es un resumen de lo que ha estado pasando en la escuela Century. Si miran esta foto a la izquierda, ese fue nuestro juego de fútbol, de homecoming, se le puede decir como juego de bienvenida para traducir en nuestra escuela. Lo que miran abajo, esos fueron los muchachos que fueron coronados reina y rey de homecoming, de bienvenida. Aquí la foto que miran al lado de ellos, esos son personas que fueron alumnos de la escuela Century que se graduaron y ahora están triunfando mucho y muchos de ellos trabajan para nosotros aquí en Century también. The picture on the bottom is the whole senior class when we have senior conference on campus. That was organized by the counselors and Ms. Sanchez from the Higher Ed Center. They were providing the students with lots of information about applying for colleges, for scholarship, and how do they find the careers that is
at their best interest so that they can prepare themselves for after high school. It was a great event. Esta foto que miran al lado, donde está el mouse, es la conferencia de seniors, los estudiantes de último año de high school. Fue un evento donde trajimos a todos en la escuela que sean de ese grado y tuvieron una conferencia sobre lo que ellos necesitan saber y prepararlos para la educación más alta. Fue organizado por los consejeros y la consejera de educación superiores, Ms. Sánchez. And do you see the officers, the picture of all the officers on the upper middle row? That was a celebration or the acknowledgement of our men and women who are working in this area to support our schools and our society. We use 9/11 as the Memorial Day, but also to recognize the current ones who are in this force to support our community. So that was a good event for us to share our appreciation. Si miran esta foto de aquí del medio, donde están los oficiales parados, ese fue un evento que tuvimos en la escuela para reconocer a nuestros hombres y mujeres que están en el servicio a ese país, los oficiales, las personas del militar. Fue en recordancia también del evento de 9/11, lo que ocurrió hace unos años, pero fue en septiembre que hicimos este evento. Last but not least, the pictures on the right, you see Miss Keller. She was recognized at Women of the Year by Congressman Lou Correa. Along with her is one of our parents, Miss Cecilia Bautista. She was also being recognized at that event. We at Century, we want to celebrate everyone who is part of our community, part of our family. Whatever your success is, we think is our success as well. And we wanted to highlight and to let you know that we are proud of you. So if you know them, you have your children in one of Ms. Keller's classes, or you know Ms. Bautista, tell them congratulations and that we are very proud of them. En esas fotos en la esquina derecha está Ms. Keller y la señora Bautista. Ms. Keller es una de nuestras maestras y la señora Bautista es una mamá de nuestra escuela y miembro comunitaria. Ellos recibieron la Mujer del Año del representante Lou Correa aquí en el condado. Y queremos decirles a todos que sus triunfos de ustedes, sus éxitos de ustedes son como éxitos de nosotros, ¿verdad? So, si tienen algún estudiante en la clase de Ms. Keller, por favor, mándenles felicitaciones. Si conocen a la señora Bautista, también mándenles felicitaciones a la señora Bautista, porque estamos orgullosos de los triunfos de nuestros centuriones. So that's just a little recap about what we did. If you want to see more pictures, of course, you can go on social media and all these pictures are there so that you can celebrate our community together. Este fue un resumen de las cosas que han estado ocurriendo en Century. Si desean tener más, poder ver más fotos, bienvenidos a ver a nuestro Facebook, nuestras redes sociales para poder ver más fotos que hemos estado posteando. So one of the things that we are very proud and unique here at Century is our Building Trades program. It is a program that our students will go through to learn about different trades in the union, such as construction, electrician, what else? Welding and many other trades in this whole area. They would learn and have the hands-on experience to prepare them for some licenses and certificates so that they can get the opportunity to go to the union and work for them. That would be a great career for our students. We want to share with you that this past Monday, one of the mentors from the trades have come out and talked to all the women in trades as a meeting with all the girls. They learn about what kind of jobs that are available for girls in the union and at different trades, and how much is paid off and how much they can move up into their ladders and then make more money, but then build a very good career for themselves. It was a great opportunity to learn for our students
but as well, most importantly for our women, so that they can go into this new area and find themselves successes. Lo que estamos mirando en la pantalla ahorita es uno de los programas que hay en Century de Building Trades. Ese es un programa donde a los muchachos y las muchachas pueden tomar esos cursos que los prepara para diferentes vocaciones como construcción, en welding, en diferentes vocaciones como esas, los prepara con licenciaturas, los prepara con conexiones a las uniones para poder agarrar muy buenos trabajos en esas áreas. Este pasado lunes tuvimos una reunión de alguien que vino a platicar, un representante que vino a platicar con nuestras jóvenes, que son las que y tuvieron un workshop, como se les dice, de mujeres, se le puede traducir como mujeres en vocaciones. Eso fue para poderle explicar a nuestras muchachas qué tipos de trabajos hay en estas áreas para ellas, para también darles esa motivación y esa inspiración si desean tener una vocación como esta, como de construcción, de welding, de todo eso, de poder hacer cosas que tengan esa inspiración, esa guianza para ver que sí hay oportunidades para ellas en ese mundo. And if you have daughters or female students who are interested in finding a career in the trades, construction, engineering, building, any of those things, please encourage your daughter to go see Ms. Sanchez in the Higher Ed Center. And we will have this event monthly for our students so that they can continue to learn and find a good career for themselves. Si tienen algunas de ustedes, niñas, muchachas que están interesadas en una oportunidad, una vocación en lo que es construcción, welding, ingeniería, cosas así, por favor, mándenlas a la señora Sánchez en el Higher Education Center para que ella la pueda conectar a recursos y la pueda conectar a cosas iguales así para poderles apoyar en esa meta que tienen. So after that, sometime this month, no, we're still there. I'm sorry, but there's a lot of information. This month, we are meeting with many of our experts from the field in trades to come here to provide a career fair for all of our students. So tell your students to watch out for November. We're going to have a career fair in trades so that they can continue to learn more while being on campus. Just say, hey, trades, building trades coming up, just look out for it, and we'll provide you more details as we have the plan secured. También en un día de este mes vamos a tener una feria de carreras, como se les llama aquí en la escuela, para todos los muchachos que tengan, y muchachas, todos los estudiantes que tengan interés en estas vocaciones. Vamos a tener diferentes personas de diferentes áreas y diferentes trabajos que van a venir a nuestra escuela, van a poner como sus mesas y les van a dar información a nuestros estudiantes de las oportunidades que pueden tener en esas vocaciones. Les estaremos dando más información conforme se vaya acercando el día y todos los planes se confirmen, pero este mes es eso que va a venir. And the next slide is information about the library. We are getting a next generation Chromebooks in our library. So if you have students who are currently holding on to the G3 or G4 Chromebooks, they can go swap out for the upgraded one for a new one in the library. And how do they find out? If you just ask them to flip to the back of the Chromebook, there's something that says G3, G4, turn it in, get a new one. Lo que están mirando en la pantalla ahorita es información de la librería. Ahí en el primer cuadro de quien me miran el mouse, ahí está el horario y las horas que está abierta la librería. Pero lo importante es que si sus estudiantes tienen una computadora, un Chromebook, que es versión G3 o G3 o G4, esas computadoras pronto ya no van a poder usarlas porque no van a servir. Lo que tienen que hacer es cuando lleguen sus muchachos a casa, revisar qué computadora tienen. La manera que la pueden revisar es verlo de atrás. Aquí si miran mi mouse, hay unos
hay unos stickers que les pusieron al ladito. Si miran esas palabritas aquí en la esquina van a poder ver qué computadora es. Si es una G3 o una G4, por favor díganle a sus estudiantes que la vengan a entregar a la librería y le van a dar una nueva. Si desean, también le pueden tomar foto ahorita en la pantalla para que puedan ver qué computadora tienen sus muchachos en casa. Okay. So the next information that we wanted to provide to you is the USD College Night. It's happening tonight. It's very important. It's where you're gonna get all the information about colleges, what type of colleges they are, the UC, the out of the state, the Cal State, everything about university, how to apply for FAFSA application, everything is happening tonight. You don't have to have a high school student to attend tonight's event. I think sometimes it's even better that your children are not yet in high school, so can start thinking and inspiring your students. Let them come to these events just by the click of the Zoom, and they get inspired by all of these people and build their dreams to go to colleges at the, when it's their turn. So please tune in and watch the College Night event tonight. Lo que están mirando en la pantalla ahorita es el evento que va a tener el distrito que se llama Noche de Colegios y Universidades. Este es un muy bonito evento donde pueden ustedes y sus alumnos recibir información de los colegios, las universidades, pueden recibir información de cómo aplicar, cómo agarrar ayuda para ir al colegio, muchos diferentes temas que van a cubrir. Ahí lo que miran en la pantalla, donde dice Pitly, ahí es donde pueden ir para agarrar la información y están todos los enlaces de todos los temas que va a haber hoy. Usted y su estudiante pueden ponerle clic y se va a abrir la información. También no nomás es para los niños de preparatoria, sino para todos los estudiantes, no importa qué edad tengan. Dice la directora Shen que a veces es más bien que empiecen más temprano con los niños para que vayan inspirándose, teniendo esa motivación de poder ir al colegio. So please get your children, sit around the table with you on this Chromebook. Eat dinner at 5 and just eat dinner and just watch a webinar, feel inspired and build dreams with them so that they can go, build their dream to go to college when it's their turn. So 5 is when the webinar starts. If you want to, you can go to the one earlier than that, which is at 4. But the college fair is when 6 o'clock starts. That's when you see everyone from all different universities around the country. Then that's when you get to connect with the representative and learn about how to go to their school. Very informative. Please make sure to attend and just write in your kitchen. You can do that too. Por favor, hoy cuando estén con sus alumnos, díganles que se sienten con ustedes en la mesa. Pueden, a las 5 p.m. pueden comer lo que es la cena y ver el webinar, el Zoom, como se les dice, y mientras están comiendo para sentirse inspirados y motivados para el colegio, la universidad. Se pueden ir también a la que empieza a las 4, pero también pueden ir a la que empieza a las 5. Esa es la sala principal que se le dice. Y ya luego a las 6 de la tarde es cuando van a poder tener acceso a todas esas universidades y colegios que van a estar presentando y vienen de todas partes del mundo, esas universidades, a darle esa información a nuestros estudiantes. So the next item that we wanted to keep you updated is the flu vaccination. We have some free flu vaccination locations that is around the Santa Ana. We wanted to bring your attention to this one. Is free. It's not mandatory. It's not at all mandatory. It's for you if you want to take your children to these clinics and get their flu vaccination. You may. The next one is on Tuesday at Segerstrom High School, on October 12, October 19 at Valley, Thursday, October 28 at Reach Academy parking lot. And the last one is on November 2nd at Saddleback High School. You take your children there, it's absolutely free.
Lo que están viendo en la pantalla ahorita es otra información que quisiéramos proporcionarles a ustedes. Esto no es mandatorio, es si ustedes desean llevar a sus estudiantes, pero vamos a estar trabajando con nuestros socios de comunidad para poder proporcionar vacunas contra la gripe para los estudiantes. Eso solamente si ustedes desean llevar a los alumnos. Pero la próxima fecha que viene es martes, octubre 12, van a estar en la Segistrom dando estas vacunas contra la gripe. Van a estar martes, octubre 19 en la Valley, jueves, octubre 28 van a estar en Reach y el martes, noviembre 2 van a estar en Saddleback. So ahí está la información que necesitan si desean llevar a sus estudiantes. There's a question in the chat that asks, is it free for the children only? Yes, it's free for all SAUSD students. All SAUSD students. Hubo una pregunta en el chat sobre si nomás es para los niños. Sí, nomás son para los estudiantes del Distrito Escolar de Santa Ana. So, si sus niños pertenecen al Distrito Escolar de Santa Ana, ellos podrán recibirlas gratis. And the next item that I wanted to share with you is our update on the weekly COVID-19 testing on our campus. It is effective next Wednesday. Every Wednesday, Century High School students will be tested with COVID. It's going to be going through their classes, so it's within the day from 8 to 2:55. They don't have to stay after school for it. Everyone is going to be testing during that time. They will get a call slip to be called out so that they can go get tested themselves within the school. Today, we do have some type of pilot for the staff on our campus. It's also open for any students who already fill out the consent form. They can come in, just get tested. It's an easy thing. Just open your mouth, just do a swab. It takes less than 3 seconds. It's all going to be available starting next Wednesday. Otra cosa que queríamos compartir con ustedes es que nuestros exámenes de Covet 19 van a empezar para la semana que viene, el miércoles, exacto, el 13 de octubre. Hoy tenemos personas también haciendo los exámenes en la escuela hoy, pero hoy nomás es para el personal y los estudiantes que deseen tener la prueba. So es como si para prepararnos para la semana que viene. So si los muchachos ya tienen el consentimiento lleno, si se los han llenado, ellos pueden empezar ahora si desean, pero vamos a empezar definitivamente el miércoles que viene. Va a ser durante todo el día. So, a cada estudiante va a ser hora diferente, ¿verdad? Va a ser durante diferentes clases para asegurarnos que no tengan que esperar mucho tiempo. So if they haven't had a chance to fill out the consent form, you haven't had a chance to do it, please remember that as long as students are above 13 years old, they can sign that own consent form to get tested. We have several students who haven't signed that consent form yet, but they can. Even with today, there's a testing on the site, and if they come in and they just start filling it out on the app, they can. Starting next week, it's going to be tested every week, every Wednesday. So it's going to be every Wednesday starting next Wednesday. Si no han llenado el consentimiento todavía de los muchachos, por favor recuerden que todos los que son mayores de 13 años lo pueden completar ellos solos para recibir el examen de COVID. Después de esta semana, empezando con otra, los exámenes van a ser cada semana, cada miércoles aquí en la escuela. Okay. The next item that I wanted to remind you is the Check Aries Thursdays. The first 8 weeks of school have passed. It's about 2 months, give or take. Our students have been doing very well. Some of them have adjusted very much.
Some of them still kind of not too sure on the routines on how to do homework, how to do schoolwork, or how to balance live and internet and in person, and a lot of homework. So please continue to check grades on every Thursday. Our counselors are now running a report to see which students have any letter grades F from the last grading period. They meeting with them, they talk about the importance of grades. But I also want to remind parents that please don't let your children just talk to the counselors only. You make that phone call, talk to our counselors. The more you know, the more you can support your students, and the better it is, because we all work together to support the students. So make that phone call your counselors, email your counselors, or make an appointment. Go see your counselors with your student next to you, and just talk about, how do I make sure my students are going to graduate, or how do I make sure that my students will go to UCI, UCLA, UC Berkeley next year. Make those appointments, because we want to see you more involved. We want to see you more engaged in building up the success for our students. So make those phone calls and emails and visit us. Otra cosa que quisiera compartir con ustedes y recordarles es lo de Aries los jueves. Esto es donde estamos revisando las calificaciones todos los jueves con los muchachos. Ya llevamos, vamos a decir, como aproximadamente 8 semanas, una otra semana de añadir o quitar. A todos los alumnos, por lo mayoría están haciendo muy bien. Hay muchos que ya al regresar a la escuela ya se acostumbraron otra vez a la rutina, se acostumbraron otra vez a la escuela, las materias, todo eso. Hay otros que todavía como que están inseguros y hay otros que sí necesitan un poco más de apoyo. Recuerden que ya se acaba de cerrar la ventana de calificaciones. So, ahorita lo que estamos haciendo nuestros consejeros es están revisando todos los muchachos que sacaron calificaciones que fallaron la clase, se están reuniendo con ellos y están platicando con ellos sobre cómo pueden mejorar sus calificaciones o hacer diferente para sacar mejores calificaciones. Lo que recomendamos para ustedes los padres es no esperarnos hasta el último momento, el último grado para revisar esas calificaciones, y no nomás dejar que los alumnos platiquen solo con los consejeros. Lo que recomendamos es que ustedes también hablen a la escuela, hablen con el consejero, manden un correo electrónico a los consejeros o hagan citas donde puede ir usted, puede ir su muchacho y puede estar el consejero para platicar y decirles qué es lo que yo puedo hacer para ayudar a mi estudiante, o qué es lo que yo puedo hacer para que mi muchacho vaya a UCI o vaya a UCLA, qué puedo ayudar yo como padre a que mi estudiante llegue a esas metas. So, eso es lo que recomendamos, de que ustedes también llamen para la escuela y se comuniquen con el consejero de sus estudiantes para ver cómo van también sus alumnos. So in order to know who the counselor is, you may not know the counselor's name, but your students should know. And if they don't know, that's okay. I want you to call the school and say, I would like to make an appointment for me to see my student's counselor. We would know who your counselor would be. And then after that first meeting, you know who that is. And we want you to make that appointment, because we know who the counselors are. It's all by that last name, but it's confusing. But we have a sheet right here. You just tell your student's last name. We give you the right counselor, and we want you to be involved. Just make that phone call. We assign you to the right one. ¿Quién es el consejero de su alumno o alumna? No se preocupen. Lo que quiero que hagan es que hablen a la oficina, porque ustedes a lo mejor no conocen al consejero, ¿verdad? Pero nosotros sí. Si ustedes hablan a la oficina, les dan el apellido de su alumno, nosotros nos dirigimos al consejero correcto. Ya después de esa primera junta, de ahora en adelante ustedes van a saber, y también otra opción es que sus alumnos ya deberían de saber quién es su consejero también. Pero les recomendamos más fácil hablar a la oficina y los conectamos para hacer esas citas. Okay. So I talk to the students sometimes, and I told them, you know how at home you have your mom, at school, your school mom will be your counselor.
Those are the ones that help you with your challenges, the one that listen to your concern and will help you provide you a solution. So it's going to be nice if the school mom and the home mom can meet and just kind of get to know each other and find out how we can work together to support the students. Yo siempre le digo a los muchachos, a los estudiantes que miro en la escuela, les digo, ¿saben cómo tienen su mamá en casa? Pues su mamá en la escuela es el consejero. Ellos son las personas que te pueden escuchar lo que te está pasando en la escuela, te puede dar motivación y te puede dar una solución. Es muy importante saber quién es y también trabajar juntos, ¿verdad? La mamá de casa y mamá en la escuela, de estar en la misma página para poder ayudar al alumno. Okay. And the next slide, I'm going to turn it over to Evelyn. So what we have here on the slide, this is from the Wellness Center. We are going to bring back and start again on what is our Century Family University. I know a lot of you have already participated in the years back, but this is the 2021-2022 school year for Century Family University. What that is, this is a program for all of our community, all of our families to take part and gain those, we could say, engagement hours in the Wellness Center, in the counseling department, in our school. So that at the end of the school year, depending on how many hours you accumulate through the year, you're going to be recognized as one of our parent leaders, as one of our community members for all the success and really all the investment, because it is an investment, all of the investment that you do in our school. So this is just a really neat way for us to just recognize all of you who are already a big part of our parent leadership team, who are a very big part of our community and our school. Because, without you parents as well, we can't do it alone. We have to work together. So it's just a really neat way for us to recognize you and all your investments and all your dedication to Century High School. So lo que vamos a empezar este año, pues lo vamos a traer de regreso. Yo sé que muchos de ustedes ya han participado, pero para este nuevo año 2021-2022 vamos a comenzar otra vez con lo que es Century Family University o ¿cómo se dice? Universidad Familiar de Century. Este es un programa para celebrar a todos ustedes toda la dedicación que ustedes enseñan a nuestra escuela Century. A todos ustedes que son nuestros padres líderes, porque todos somos padres líderes. Y la forma que esto funciona es que cada vez que vienen a una clase al centro de bienestar, si van a una clase del departamento de consejería, si vienen a hacer horas con la escuela de voluntarios, todo se le va a estar anotando y acumulando para el final de año, poderles reconocer y celebrar todos sus esfuerzos, su dedicación con una medalla, un certificado y si nos permiten, dependiendo cómo está ahora al final del año, ¿verdad? Una celebración que a lo mejor podemos estar todos juntos en persona, todo depende. Pero en verdad, esta nomás es una manera para motivarnos, pero también celebrarnos porque, como siempre digo, este trabajo no es un trabajo que se hace solo, es un trabajo que tenemos que trabajar todos nosotros como escuela, ustedes como padres y también la comunidad como donde viven nuestros alumnos. Todos tenemos que estar en la misma página para apoyar a nuestros alumnos a salir adelante. Estoy introduciendo este programa, comienza ahora en octubre. Les voy a enseñar esta página que está aquí. Esta página ya la deberían haber recibido todos ustedes ayer. Antier la mandé por Parent Square. Ayer la puse en Facebook. Estas son todas las oportunidades que tienen. Ustedes no tienen que venir a todas porque sé que muchos de nosotros trabajamos o también tenemos nuestras citas, pero si vienen, aunque sea, vamos a decir 1 hora, 2 horas al mes, ya ahí va acumulando para su medalla, ¿verdad? También si miran aquí al lado está otra opción de Century Family University, que es aquí donde ustedes pueden venir a hablar con un consejero. Son las late nights de los consejeros, donde ustedes pueden ingresar a este Zoom y puede tener una reunión con el consejero que está disponible a esa hora. So what you're seeing on the screen right now, this is the Wellness Center calendar of events. On Monday, I sent it out via Parent Square, so you all should have gotten it to your phone.
And then yesterday, I posted it up on Facebook. So this is all the opportunities that you can have so that you can start accumulating your hours for Century Family University. If you do 1 hour, 2 hours a month, you can start accumulating for your medal. I know a lot of us are working during some of these times, or we have other appointments. So I did try to put some in the afternoon and some in the morning. But if you see here towards the left, we also have our Century Family University late nights with our school counselors. So Michelle was just speaking on meeting with the school counselor. This is an opportunity for you to log into the Zoom and speak to the available counselor that will be handling that Zoom call. So it's every Wednesday from 6:30 to 8 p.m. So es cada miércoles de 6:30 a 8 p.m. donde está un consejero disponible. And then before I go ahead and move on, that's why, and the way that we're recording these hours are by filling out the sign-in sheet that we post on the chat. And a little bit later, Miss Janice is going to give us a tutorial on how to go ahead and do the sign-in sheet. So por eso es muy importante llenar ese formulario que estamos poniendo en el chat para ingresar que sí estuvieron en la junta, para ir tomando nota de quién vino a la junta, quién tiene la asistencia, así vamos a estar viendo cuántas horas tienen ustedes. Y Ms. Genesis al final de la junta también nos va a dar un tutorial de cómo poder ingresar a ese formulario y cómo llenarlo también. And then I just wanted to share a quick photo of last year's Century Family University, I would say graduates, right? This is not all of them. This is only some of them that we were able to get a picture with. I know that we had about more than 50 parents who graduated, but because of the circumstances, not everyone was able to come into our school and pick up the medals with them. So we did work that out separately. But congratulations to last year's class. We really see your investment and we appreciate you being part of our school. So esta foto son los unos, no todos de los graduados el año que pasó. Tuvimos por las circunstancias un evento drive-thru. No todos pudieron venir a recoger sus medallas por las circunstancias que estaban pasando, pero sí, estos son unos de nuestros graduados de la ¿cómo se dice? De la Universidad Familiar de Century. Tuvimos más de 50 graduados y los otros miembros pudieron recoger sus medallas a diferentes tiempos, pero esperamos ver muchos más participantes este año y muchos más graduados. So we are very hopeful, and we also would love to see a lot more graduates this year because we see you. We know you're here, and then this is just a great opportunity for us to celebrate you all. Thank you. Okay, and then I'm going to go ahead and give the microphone over to Michelle. So, we are doing everything we can to provide the best and the greatest opportunities, not only for our students, but also for parents, so that you can be more involved, get to know more about the school, what we have to offer, so that you can encourage and inspire students at home when you have conversations with them. But we also want to provide you also things that you can be proud of, knowing that you are going to Century High School and your children are coming here. Follow us on the social media so you can get up-to-date information of what awesome programs we provide, how the students are getting involved, and just learn a little bit more about different programs and highlights at Century, so that you can encourage the students, say, hey, go check out that program. I saw them on Facebook the other day. They were going on a field trip at OCDE and they learned all these things. Just go check that out. And that is a way that you can get more involved. But then before you tell them what to do, you want to know more about Century, and it's just fingertips if you just follow us on these social media. Como miran, nosotros queremos ofrecer oportunidades no solo para sus estudiantes, pero para ustedes también. Todos tenemos que estar orgullosos de nosotros mismos y nosotros estamos muy orgullosos de ustedes y nuestra comunidad. También les quisiera dar motivación de seguirnos en las redes sociales si no lo han hecho todavía, en Facebook o en Instagram. Esa es una muy buena manera para usted
seguir conectada, involucrada con la escuela Century. Muchas veces ponemos todas las oportunidades que vienen aquí para los estudiantes y es una buena manera de decir a su alumno, hey, acabo de ver que pusieron este recurso, este programa en la escuela Century, acabo de ver que fueron, vamos a decir, a un paseo. ¿Por qué no vas y te informas? ¿Y por qué no vas y agarras información a ver si te gusta el programa? Esa es una muy buena manera de las redes sociales de ustedes poder ver lo que está pasando y ayudarnos a darle ese empujoncito que a veces necesitan los muchachos a unirse a los recursos en la escuela, a los programas o los clubes que hay para ellos. And the next part is our Q&A. We can be prepared to get offline so that parents will have an opportunity to ask questions and we can answer from there. So I'm going to go ahead and stop our sharing, our recordings. Voy a apagar nuestras grabaciones, and then if you are on Facebook and you would